today we are going some more options in the transform tab. In the so I'm loading the sample data here. So going to transform data. మనం పవర్ క్వరీకి అనేది టూ డిఫరెంట్ వేస్లో వెళ్ళొచ్చు. సో ఇలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా నుంచి అయినా వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ వెన్ ఎవర్ మనం డేటా లోడ్ చేసే టైంలోనే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లోడ్ వీ కెన్ గో ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్, అలా అయినా వెళ్ళొచ్చు. లేదంటే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ పైన సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ఫర్ ద ఎడిట్ క్వరీ. సో ఇలా ఎడిట్ క్వరీ క్లిక్ చేసినా కూడా ఇట్ విల్ నావిగేట్ టు పవర్ క్వరీ. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇది మన శాంపుల్ డేటా. సో మన శాంపుల్ డేటాని లోడ్ చేసాం, ఆ శాంపుల్ డేటాని పవర్ క్వరీలోకి తీసుకొచ్చాం త్రూ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా ఆర్ ఎడిట్ క్వరీ. ఓకే, నౌ ఇక్కడ మనం సో ఎస్టర్డే చూసిన ఆప్షన్స్ వచ్చేసి సో ఇవి చూసాం, క్లోజ్ అండ్ అప్లై E4, అండ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద E4 చూసాం, లైక్ మేనేజ్ కాలమ్స్ అండ్ రెడ్యూస్ రోస్, అండ్ సార్టింగ్ చూసాం, స్ప్లిట్ కాలమ్ చూసాం. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ గ్రూప్ బై ఆప్షనాలిటీ. సో మీకు గ్రూప్ బై అనేది ఫంక్షనాలిటీ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, సో ఈ పర్టికులర్ కాలం ఆర్ఎల్స్ ఎనీ కాలం మేడం, ఆ కాలంలో ఉండే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని సో గ్రూప్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనకు గవర్నమెంట్ అనేది 2 times వచ్చింది, లైక్ థర్డ్ టైం ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. సో ఇలా రిపీట్ కాకుండా ఒక సింగిల్ వాల్యూగా లైక్ ఈ గవర్నమెంట్ అన్ని కూడా కంబైన్ చేసి సింగిల్ రోలో ఫామ్ చేస్తుంది. అండ్ ఈ సింగిల్ రోకి వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ అన్ని కూడా గ్రూప్ చేసుకుంటుంది. సపోజ్ ఈ గవర్నమెంట్కి సో ఇఫ్ యూ సీ సమ్ సేల్స్ ప్రైస్ అనేది 2020 ఉంది, ఇక్కడ 2 rows వచ్చాయి. మనం సింగిల్ రో కన్వర్ట్ చేసామంటే గవర్నమెంట్ ఈక్వల్స్ టు 40 లాగా వస్తుంది. సో ఈ 2 rows కంబైన్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే. ఓకే, సో మీరు ఒకసారి చూడండి, గ్రూప్ బై అనేది కూడా లైక్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సో 2 columns సేమ్ ఉంటే అది ఒక గ్రూప్ బై లాగా వస్తుంది. ఇక్కడ 2 columns డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి గవర్నమెంట్ కెనడా, గవర్నమెంట్ జర్మనీ, సో ఈ 2 కూడా డిఫరెంట్ అవుతాయి. అదే మీరు సింగిల్ కాలం ఇది ఒక్క కాలమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 2 గవర్నమెంట్స్ అనేది సేమ్ వాల్యూస్ కాబట్టి సో సింగిల్ రోకి కన్వర్ట్ అవుతాయి. అర్థమైంది? ఓకే, సో ఇప్పుడు గ్రూప్ బై సింగిల్ కాలం పైన బేస్ చేసి చూస్తున్నాము. గ్రూపింగ్ ద పర్టికులర్ కాలం సెలెక్ట్ చేసుకుని అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు గ్రూప్. అండ్ ఇక్కడ బేసిక్ అడ్వాన్స్ అని 2 options ఉన్నాయి. ఈ బేసిక్లో ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్, లైక్ మనం సమ్ చేస్తున్నామా ఆర్ ఎల్స్ కౌంట్, ఏదో ఒక కాలంకి గ్రూపింగ్ అనేది వస్తుంది మేడం. సో ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్ చేసిన కాలంకి మనం ఏ వాల్యూస్ చూడాలి, సో బేస్డ్ ఆన్ విచ్ కాలం యూ వాంట్ టు సీ, ఈ కంట్రీ లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేయాలన్నా, లైక్ ఇట్ విల్ వీ కెన్ సే అగ్రిగేషన్ టైప్ మేడం. సో ఇవన్నీ ఒక కంబైన్డ్ అయిపోయి వీటికి రిలేటెడ్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే ఫెచ్ చేసుకుంటుంది. సో ఎంటైర్ టేబుల్ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో రాదు, ఓన్లీ ఈ కాలం బేస్ చేసుకుని విచ్ కాలం యూ వాంట్ టు పర్ఫామ్. సో ఇక్కడ కంట్రీస్ లైక్ గవర్నమెంట్కి ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి, లైక్ కెనడా కంట్రీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అలా కౌంట్ చేయాలి అనుకుంటే వీల్ కౌంట్ దట్. ఆర్ఎల్స్ సేల్స్ ఉంది, ఆ సేల్స్ ఎంత జరుగుతుంది, ఎంటైర్ గవర్నమెంట్కి టోటల్ సేల్స్ ఎంత ఉంది, అలా మనం కౌంటింగ్ సమ్ అగ్రిగేటివ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేదానికి గ్రూపింగ్ అనేది యూస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నేను గ్రూపింగ్ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ సేల్స్ ప్రైస్తో చేస్తున్నాను. సో సేల్స్ ప్రైస్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీ, సో వీ వాంట్ టు గో ఫర్ ద సమ్మా, మిన్నా, మ్యాక్సా, యావరేజా, లైక్ ఆ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ అనే దాంట్లో మ్యాక్సిమం సేల్ ఎక్కడ ఉంది, లైక్ మ్యాక్సిమం సేల్ వాల్యూ ఎంత ఆర్ మినిమం సేల్ వాల్యూ ఎంత, సో వాట్ ఆర్ ద మీడియం సేల్ వాల్యూ, యావరేజ్ ఎంత, సమ్, అలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. సో రైట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద సమ్. ఓకే, అండ్ దెన్ కాలం నేమ్ వచ్చేసి సెగ్మెంట్ లాగా తీసుకుంటుంది. సో వీ కెన్ గో ఫర్ దట్ డిఫాల్ట్. యా, ఓకే. so we are going for the segment group by, and then we have to choose the sales price, and then here we are going with the just now going with the count. Count ki ikkada ఏ కాలం చూపించదు మేడం,
అదే ఇఫ్ యూ ఓకే. టేక్ ఇన్ ద సమ్ తీసుకుంటే, సో ఇట్ విల్ గ్రూప్ ద ఏ కాలం బేస్ చేసుకుని వి వాంట్ టు గో. Like right now we are want to go with the sales price, and here what are the which column, like ఇక్కడ segment column బేస్ చేసుకొని మనం గ్రూప్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ సెగ్మెంట్, ఇక్కడ గ్రూపింగ్ కాలం ఇక్కడ, అండ్ దెన్ ఏ కాలం వాల్యూస్ మనం చూడాలి, లైక్ అవుట్పుట్ లో దేని వాల్యూ చూడాలి. సో ఈ సెగ్మెంట్ కి సెగ్మెంట్ వైజ్ గ్రూప్ చేసుకుంటూ వాటి యొక్క సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ చూడాలి మనం. ఓకే. సో మీరు అవుట్పుట్ చూస్తే, సో గవర్నమెంట్ టోటల్ సేల్స్ 37,000. వాట్ ఈస్ మిడ్ మార్కెట్ ఛానల్ యా, పార్ట్నర్స్? దిస్ ఆల్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ మ్యామ్, డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ ఇవన్నీ. సో ఇఫ్ యూ సీ బిఫోర్ స్టెప్, సో ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. ఓకే. 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 ఆ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్తో ఉన్నాయి. లైక్ ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్, అండ్ ఒక్కొక్క కంట్రీ లైక్ కంట్రీ సెగ్మెంట్, అండ్ దెన్ ప్రోడక్ట్, డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ. సో ఇలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. బట్ బేస్డ్ ఆన్ మనం సెగ్మెంట్తో గ్రూపింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, సో ఎంటైర్ గవర్నమెంట్ విల్ కమ్స్ అండర్ సింగిల్ రో, అండ్ ఎంటైర్ సేల్స్ విల్ సమ్ అప్ అండ్ గివ్స్ ఇన్ ద సింగిల్ రో యాజ్ అవుట్పుట్. సేమ్ ఫర్ మిడ్ మార్కెట్. మిడ్ మార్కెట్ ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయో అన్ని రోస్ సమ్అప్ చేసుకుని సింగిల్ వాల్యూలో వస్తుంది, అండ్ వాటికి రిలేటెడ్గా వాల్యూస్ ఎంతైతే ఉందో అవన్నీ కూడా సమ్ చేసుకుని సింగిల్ వాల్యూగా వస్తుంది. సో మనకి ఎన్ని డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయని వీ కెన్ చెక్ ఫ్రమ్ హియర్. ఈ డౌన్ ఆరో మీద క్లిక్ చేస్తే ఎన్ని డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 5 డిఫరెంట్ వాల్యూస్. ఎస్. సో ఈ 5 డిఫరెంట్ వాల్యూస్కి ఛానల్ పార్ట్నర్స్కి టోటల్ సేల్స్ ఎంత, సో ఎంటర్ప్రైజ్కి టోటల్ సేల్స్ ఎంత. సో అలా వి వాంట్ టు ఫైండ్ ఎంటైర్ గ్రూపింగ్ ఆప్షన్. సో వీటినే మనం అగ్రిగేషన్స్ అంటాం మేడం. అగ్రిగేషన్స్ నథింగ్ బట్, సో వీ వాంట్ టు గ్రూప్ బై ఏ సింగిల్ కాలం, అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫెచ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ సమ్ మీన్. సో ఎంటైర్ గవర్నమెంట్లో మ్యాక్సిమం వాల్యూ, మ్యాక్సిమం సేల్ ఎక్కడ ఉంది, లైక్ ఏ వాల్యూ అది, ఆర్ఎల్స్ మిడ్ మార్కెట్లో మీడియం వాల్యూ ఎంత ఉంది. సో వీ కెన్ ఎంటైర్లీ గ్రూప్ దట్ పర్టికులర్ కాలం, అండ్ వీ కెన్ గెట్ ద అగ్రిగేట్ వాల్యూ ఫర్ దట్. బేసిక్గా అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అంటేనే మీకు సమ్ము, మిన్ను, మ్యాక్స్, యావరేజ్ ఇవి వస్తాయి మేడం. ఈవెన్ ఎస్క్యూఎల్లో అయినా, మనకు పవర్ బిఐలో అయినా, డాక్స్లో అయినా. ఓకే. సో సిమిలర్గా ఇప్పుడు మనం గ్రూపింగ్ చేస్తున్నాం. ఈ గ్రూపింగ్లో సెగ్మెంట్ మనం ఏదైతే కాలం గ్రూప్ చేయాలో, సో ఆ కాలంని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాం, అండ్ దెన్ దానిపైన ఏం ఆపరేషన్ చేయాలి మనం. సో రైట్ నౌ ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ యావరేజ్ ఆఫ్ సమ్ ప్రాఫిట్. సో ఈచ్ సెగ్మెంట్ వైజ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది. సో సింపుల్గా క్లిక్ ఆన్ ఓకే. విల్ గెట్ గవర్నమెంట్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ వాస్ 37,960. సో అండ్ మిడ్ మార్కెట్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్, అండ్ దెన్ ఎంటర్ప్రైజ్ లో విల్ గెటింగ్ మైనస్ వాల్యూస్. సో ఇట్ వాజ్ ఏ లాస్ట్ లో ఉంది. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ గెట్ ఎంటైర్ గ్రూపింగ్ ఆప్షన్స్. హలో. యా మ్యామ్. యా. యూ గాట్ ఇట్ రైట్ మ్యామ్. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా మీకు? ఆర్ఎల్స్ షుడ్ ఐ ఎస్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ అందర్ వే? అర్థమైందండి. యా. సో గ్రూపింగ్ నథింగ్ బట్ బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని సింగిల్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేసి వాటికి రిలేటెడ్గా ఉన్న వాల్యూస్ని సమ్అప్ కానీ మిన్, లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీ వీఆర్ అప్లయింగ్. సో ఆ ఫంక్షనాలిటీ వర్కే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే. అండ్ ఈవెన్ ఇలాంటివి టెక్స్ట్ కాలమ్స్ మీద పర్ఫామ్ చేయలేము, బట్ టెక్స్ట్ వాల్యూ మీద పర్ఫామ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ కౌంట్ మాత్రమే మనం చేయగలుగుతాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఇక్కడ మనకు స్క్రోల్ డౌన్ ఆప్షన్ ఉంది కదా ఒక్కొక్క కాలంకి. యా. ఎస్. ఐ మీన్ ఒక కాలం దగ్గర అదే డౌన్ యారో, ఐ మీన్ సెలెక్ట్ ఇప్పుడు. ఓకే. ఎస్ ఎస్ దట్ వన్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనము ఏది కావాలో అది దాని వరకే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఇప్పుడు గ్రూప్ బై కాకుండా. అలా చేయొచ్చు, బట్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎంటైర్ వాల్యూస్ కదా. సో ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఇలా మాన్యువల్గా చేయాలంటే, సో వీ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ లైక్ విచ్ వన్ ఫర్ గవర్నమెంట్ అండ్ విచ్ ఫర్ మిడ్ మార్కెట్. ఇలా మనం ఒక్కొక్కటి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని వాటిని మనం అన్చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ వాజ్ ఏ మాన్యువల్ వర్క్, రైట్? యా. ఎస్ 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 రైట్. అండ్ ఈవెన్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ టోటల్ సమ్ అప్ వాల్యూ మనకు రాదు.
సో ఇవన్నీ రోస్గా నెంబర్ ఆఫ్ రోస్గా వస్తాయి తప్ప బట్ Yes. వాటి సమ్ అప్ వాల్యూ అనేది మనకు రాదు. సో యూ కెన్ సి మీరు చెప్పినట్లు ఇలా చేయొచ్చు. సో డైరెక్ట్గా వీటిలో నేను గవర్నమెంట్ ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. Yes. సో సింపుల్గా విల్ గెటింగ్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ వాల్యూస్ ఓన్లీ. ఓకే. Okay. బట్ ఈ గవర్నమెంట్ వాల్యూస్ టోటల్ సమ్ ఎంత ఉంది, లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రైస్ టోటల్ ఎంత, సో ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ ఇట్ వాస్. Yeah. So for that purpose, we are using this functionality, group by functionality. In that group by functionality also, we are providing the aggregate functions like min, max, average, sum, this way. Yeah. Okay. Okay. I understood now. Yeah. బట్ ఈ గ్రూపింగ్ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ వాల్యూస్ పైనే మనం పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాం. బట్ వెన్ ఎవర్ వి పర్ఫార్మింగ్ అనే టెక్స్టువల్ కాలమ్స్, సో అట్ ద టైమ్ ఓన్లీ వీ విల్ డూ కౌంటింగ్ ఆపరేషన్, బికాస్ మనము కెనడాని జర్మనీని సమ్అప్ చేయలేం కదా, అండ్ వీటిలో మెను మ్యాక్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. Hmm. ఓన్లీ కౌంట్ మాత్రం చేయగలుగుతాం. సో విల్ కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్. నేను ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు నాకు ఒక డౌట్ వచ్చిందండి. యా మ్యామ్ చెప్పండి. సో రైట్ సైడ్ అప్లైడ్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా, సోర్స్ నావిగేషన్ చేంజ్ టైప్. ఎస్ ఎస్ మ్యామ్. సో బై యాక్సిడెంట్గా నాకు నేను చేసిన ఒక స్టెప్ డిలీట్ అయిపోయింది. అంటే నేను బై మిస్టేక్ నా మౌస్ తగిలి డిలీట్ అయిపోయింది. ఎస్ అండర్స్టూడ్. సో నేను మళ్ళీ న్యూగా స్టెప్ మళ్ళీ ఎస్ చేయాలా? ఎస్. ఇక్కడ మటుకు మనం సేవ్ ఒక స్టెప్ సేవ్ రిమూవ్ చేసిన ఆప్షన్ ఇట్ వోంట్ కమ్ బ్యాక్. సేవ్ ఆప్షన్ ఉండదా? అంటే మీరు సేవ్ ఆప్షన్ సేవ్ ఆప్షన్ లైక్ మనం ముందుగానే సేవ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి సేవ్. ఇలా ఆప్షన్ సేవ్ ఎక్కడ చేసి, ఉంది సేవ్? సో బిఫోర్ దట్ మీరు ఇక్కడ దాకా ఐ మీన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు గో క్లోజ్ అండ్ అప్లై, దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ సేవ్. ఆర్ఎల్స్ సింపుల్గా ఇక్కడ నుంచి సేవ్ సేవ్ అయినా చేసుకోండి. యా సేవ్. ఇక్కడ నుంచి సేవ్ చేసినా ఇట్ విల్ ఆస్క్, సో యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద చేంజెస్ టు పవర్ బి డెస్క్టాప్. ఓకే. సో మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తే ఆ చేంజెస్ అన్ని కూడా ఇట్ విల్ అప్లై ఆన్ ద డెస్క్టాప్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి సేవ్. ఓకే. అండ్ మోర్ ఓవర్ మీరు వితౌట్ సేవింగ్ లైక్ మనం నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఇక్కడ ఏదైనా బై మిస్టేక్ లో డిలీట్ చేసినా అగైన్ వీ వాంట్ టు రీక్రియేట్, సో దెర్ ఈస్ నో ఆప్షన్ టు రీగెట్ దట్. మనం మళ్ళీ కంబ్యాక్ తీసుకోలేము. బట్ బ్యాక్ స్టెప్ అయితే వెళ్ళొచ్చు కానీ ఫార్వర్డ్ స్టెప్ మళ్ళీ రాలేము మనం. ఎస్ ఎస్. ఓకే. ఓకే సార్. సో ఈ గ్రూప్ బై లో వీ కెన్ డూ డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్. సో ఐమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ద ఫిల్టర్స్. సో ఇలా ఇక్కడైనా మనం సెలెక్ట్ ఆల్ పెట్టచ్చు, లేదంటే రిమూవ్ లైక్ క్లియర్ ఫిల్టర్స్ కొట్టేసా లైక్ రిమూవ్ అయిపోతుంది ఈ గ్రూప్ బై లో. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సెగ్మెంట్ ఐ మీన్ సేల్స్ ప్రైస్ అవి తీసుకున్నాం. రైట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద కౌంట్ కి అసలు టెక్స్టువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోదు మేడం. ఇక్కడ లైక్ కౌంట్ చేసేటప్పుడు ఏ రోని ఇక్కడ కాలమ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోదు. సో అండ్ కమింగ్ టు అడ్వాన్స్ ఆప్షన్, ఇక్కడ అడ్వాన్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ బేస్ చేసుకుని గ్రూప్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే. సో లైక్ యాజ్ ఐ మెన్షన్, సో ఈ 2 కాలమ్స్ బేస్ చేసుకుని వి వాంట్ టు గ్రూప్ బై. అప్పుడు ఏమవుతుంది, గవర్నమెంట్ కెనడా ఇట్ విల్ బి సింగిల్ వాల్యూ, గవర్నమెంట్ జర్మనీ ఇట్ విల్ బి సింగిల్ వాల్యూ. ఓకే, ఈ 2 కాలమ్స్ కలిపి ఒక సింగిల్ వాల్యూగా తీసుకుంటుంది. ఓకే. సో బిఫోర్ దట్ మనకు 2 గవర్నమెంట్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ బి ఏ డూప్లికేట్ వాల్యూస్. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ డూప్లికేట్, రైట్? yes yes But yes. right now government plus Canada, government plus Germany, 2 are different values. Yeah. So like that whenever we increase the number of columns, those will be all ఈ 3 కాంబినేషన్ లైక్ ఈ 2 కాలమ్స్ కాంబినేషన్ లో వాల్యూస్ అనేది గ్రూపింగ్ అవుతుంది. ఓకే. సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ అలా నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ తో మనం చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్. సో అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్ లో వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్. బేసిక్ ఆప్షన్ ఇలా వర్క్ అవుతుంది. బేసిక్ ఆప్షన్ ఓన్లీ ఫర్ సింగిల్ కాలమ్ సెలెక్షన్. yes. సో మల్టిపుల్ కాలమ్స్ అయితే వీ వాంట్ టు గో ఫర్ ద అడ్వాన్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు డూ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్, లైక్ ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా మనం గ్రూపింగ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. సో ఇక్కడ అగ్రిగేషన్స్ కూడా వీ కెన్ డూ నెంబర్ ఆఫ్ అగ్రిగేషన్స్. లైక్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద కౌంట్ రోస్ ఫంక్షన్ అండ్ అగైన్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ ఐఎమ్ డూయింగ్, సో విచ్ వాస్ ఐ కెన్ సే total profit. So ఇక్కడ total profit ki I'm doing the sum and for this profit column I want to select. So profit
ప్రాఫిట్ ని సమ్ చేస్తుంది టోటల్ గా. ఓకే. సో అలా నెంబర్ ఆఫ్ అగ్రిగేషన్స్ ఆల్సో వీ కెన్ మేక్ ఇట్. అండ్ దెన్ జస్ట్ click on OK. So it will give the, so you can see right now we are getting 4 columns. So first 2 columns are the grouping columns, and third column was the count rows function, and fourth column was the profit, sum of profit. So Canada, Germany, like government Canada, it will be a single value, and the profit will be 22,000. హ్మ్. Canada, Germany, it will be a what total profit వచ్చేసి ఇది. So you can see ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కరు ఇట్ విల్ బి సింగిల్ నాన్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ మేడం. మనం గ్రూపింగ్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీ వాల్యూ విల్ బి ఏ యూనిక్ వాల్యూస్, దెర్ ఇస్ నో డూప్లికేట్ ఇన్ దిస్. సో గ్రూప్ బై మీన్స్ టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎంత అనేది, అంటే సమ్ ఆర్ సమ్ మ్యాక్స్ కౌంట్. ఎస్ ఎస్ సో దిస్ గ్రూప్ బై. ఎస్. యా ఓకే. సో ఇలాంటి ఫంక్షనాలిటీస్ వర్క్ అవుతాయి బేస్డ్ ఆన్ మనం ఇచ్చే గ్రూపింగ్ కాలం బేస్ చేసుకుని. యా ఓకే. సో పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ కి ఎంత టోటల్ వచ్చింది, లేదంటే పర్టికులర్ బ్రాంచ్ లో హూ ఇస్ ద టాపర్. సో ఇలాంటి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీ కెన్ గో ఫర్ ద గ్రూపింగ్. ఓకే. ఓకే సార్. యా. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్స్ వన్స్ అగైన్. ఇది కాస్త ఈజీగానే ఉంటుంది కానీ ట్రిక్ ఇలా అనిపిస్తుంది మీకు స్టార్టింగ్ లో. ఓకే. ఇది మీకు లైక్ శాంపుల్ డేటా మీకు డెస్క్టాప్ మీదనే ఉంటుంది, యూ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ విత్ దిస్ డేటా. ఈవెన్ ఇంకొక డేటా నేను ప్రొవైడ్ నేను మర్చిపోయా ఆఫ్టర్నూన్. నేను టుడే ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోతేనే సెండ్ చేస్తాను మేడం మీకు డేటా టోటల్గా. ఓకే సార్. ఓకే. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ద స్టెప్స్. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రూప్ బై ఆప్షనాలిటీ మ్యామ్. అండ్ దెన్ నౌ so we want to go further. So mostly ఈ home button లో we finished everything, like apart from this manage parameter data source settings, and this advanced editor is mainly used for like నేను నిన్న చెప్పినట్లు పవర్ క్వీరీ మొత్తం కూడా మనకు బ్యాక్ ఎండ్ లో m లాంగ్వేజ్ తో వర్క్ అవుతుంటుంది మేడం. లైక్ వాట్ ఎవర్ ద స్టెప్స్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ హియర్, దిస్ ఆల్ స్టెప్స్ కి బ్యాక్ ఎండ్ లో ఫంక్షనల్ కోడింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. రైట్ నౌ మనకు పవర్ బి అనేది యూజర్ ఫ్రెండ్లీ టూల్, లైక్ జస్ట్ బటన్స్ క్లిక్ చేసి వీఆర్ గెటింగ్. బట్ ఇదే నార్మల్ గా మనం కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ లో రాయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ లాజిక్స్, లైక్ సమ్ సింటాక్స్ ఉంటుంది. సో ఆ లాంగ్వేజ్ మొత్తం ఎం లాంగ్వేజ్ అనేది వాడుతుంటారు, లైక్ మాస్టర్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. సో దోస్ లాంగ్వేజ్ విల్ బి బ్యాక్ ఎండ్ ఫర్ దిస్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. ఓకే. బట్ we don't need that m language because we have all options here. మనం ఆప్షన్స్ యూస్ చేసుకొని రాసేయచ్చు. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ లాంగ్వేజ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ హౌ ద ఎం లాంగ్వేజ్ విల్ బి అంటే, సో ఇక్కడ అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ ఉంది కదా, సో యూ జస్ట్ గో ఆన్ దట్ అడ్వాన్స్ ఎడిటర్, ఇట్ విల్ గివ్ ద లైక్ లాంగ్వేజ్ మనం ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ మనం ఈ ఈ డేటా సెట్ అనేది మనం లోడ్ చేసాం. సో దట్ విల్ బి ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్. ఓకే. అండ్ దెన్ డేటా వచ్చిన తర్వాత, సో ఆ ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ లో టేబుల్ నేమ్ ఫైనాన్షియల్స్, సో టేబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఫైనాన్షియల్స్. అండ్ దెన్ తర్వాత ఏమైంది, సో ఇట్ విల్ చేంజింగ్ ద టెక్స్ట్, డేటా టైప్స్ అనేది చేంజ్ చేస్తుంది. సో సెగ్మెంట్ అనే ఫస్ట్ కాలం వచ్చేసి టెక్స్ట్, కంట్రీ టెక్స్ట్. సో ఇట్ విల్ గివింగ్ ద డేటా టైప్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం. ఓకే కదా. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ సమ్ గ్రూప్ బై ఫంక్షనాలిటీ చేస్తున్నాం కదా. సో నౌ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ మనం జస్ట్ కౌంట్ చేసాం ప్రోడక్ట్ వైజ్ ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఈ క్యారెక్టర్ అనేది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది. సో 93 టైమ్స్ అలా కౌంట్ అనేది చేసాం. సో యూ కెన్ సీ ద ఎడిటర్ నౌ ఇట్ విల్ బి అప్డేటెడ్ విత్ ద గ్రూప్డ్ రోస్. అండ్ దెన్ గ్రూపింగ్ ప్రోడక్ట్ తో బేస్ చేసుకుని గ్రూపింగ్ చేసింది. అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ డూయింగ్ ద కౌంట్ ఫంక్షన్. మనం ఏ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లై స్టెప్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మన సింటాక్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఓకే. సో మీకు అంత అవసరం అయితే రియల్ టైంలో అయితే ఎప్పుడు యూజ్ చేయం మేడం మనం ఈ కోడ్ని. బట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే యూ కెన్. బ్యాక్ ఎండ్ లో అయితే పవర్ ఎం లాంగ్వేజ్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది పవర్ క్వెరీకి ఎంటైర్గా. సో ఇక్కడ మేనేజ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే, సో వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు క్రియేట్ సమ్ డూప్లికేట్ టేబుల్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్, సో ఈ టేబుల్ నుంచి ఇంకొక సేమ్ టేబుల్ డూప్లికేట్ చేయాలి మనం. సో అలాంటి టైంలో సో వీ వాంట్ టు గో ఫర్ ద డూప్లికేట్ ఆప్షన్.
So simply duplicate చేస్తే we'll get the same number of columns and same data we are getting. Okay. Okay, so it will be in the manage option we can get duplicate table. Okay. So ఈ duplicate table reference table will be same to same, madam. So even when we're doing the reference also, it will create a same duplicate table. So you can see same number of columns and same uh, rows. So if you want to see so number of rows ఎన్ని ఉన్నాయని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే just simply here in the transform count rows. So you can see 700 rows here in the same second table. So we can see the same 700 rows. Same in the third table also we'll see the same 700. Okay. So duplicative reference will give the same values. సో సేఫ్టీ కోసం ఫస్ట్ మేనేజ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తారా? అలానే కాదు అంటే మేడం. నాకు సమ్ ఓకే. టైమ్స్ మనకి ఏమవుతుందంటే మన టేబుల్లో ఒక నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అనేది ఒక 40 వచ్చింటాయి. బట్ మన డేటా కావాల్సింది ఓన్లీ ఒక 10 కాలమ్సే కావాలి. సో వీ డోంట్ వాంట్ టు యాహ్! రిమూవ్ రిమైనింగ్ 30 కాలమ్స్. మనం రిమైనింగ్ ఎప్పుడు మనం డిలీట్ అనేది చేయకూడదు మేడం డేటాని. సో అలా డిలీట్ యెస్. యెస్. చేయకూడదు కాబట్టి ఈ టేబుల్ని మనం మెయిన్ టేబుల్ అలాగే పెట్టేసి డూప్లికేట్ టేబుల్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. యాహ్! డూప్లికేట్ టేబుల్ని మనం మేనేజ్ చేంజ్ చేసుకుంటాం. మేనేజింగ్. యాహ్! మేనేజ్ చేసేసి దాని మీద ఆపరేషన్స్ చేస్తాము. ఎస్. అండ్ ఓకే. ఈవెన్ ఇక్కడ ఇంకొక ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే ఈ డూప్లికేట్ కి రిఫరెన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ మెయిన్ టేబుల్ మనది ఇది. ఈ మెయిన్ టేబుల్ హ్మ్. సో ఐ కెన్ చేంజ్ ద నేమ్. సో ఫర్ దిస్ ఐ విల్ గివ్ ద డూప్లికేట్ అండ్ ఫర్ దిస్ ఐమ్ గివింగ్ ద రెఫరెన్స్. సో ఓకే ఇట్ వాంట్. సో ఇది డూప్లికేట్ టేబుల్, ఇది రెఫరెన్స్ టేబుల్ మేడం. బట్ హ్మ్. వెన్ ఎవర్ మనం మెయిన్ టేబుల్ లైక్ బేస్ టేబుల్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా చేంజెస్ జరిగినా సో ఇట్ వోంట్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ ద డూప్లికేట్ టేబుల్. ఓకే. ఓకే. సో ఓకే. అదే ఇక్కడ మెయిన్ టేబుల్ ఏదైనా చేంజెస్ జరిగితే దట్ విల్ బి రిప్లికేటెడ్ ఆన్ ద రెఫరెన్స్ టేబుల్. సో ఇప్పుడు మీరు యాహ్! చూడండి నేను దీంట్లో జస్ట్ కౌంట్ చేశాను. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇది మారిపోయింది, ఇది మారిపోయింది. హ్మ్. మధ్యలో డూప్లికేట్ అనేది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. బట్ రెఫరెన్స్ చూడండి ఓన్లీ గివింగ్ ద 700 యాజ్ ద అవుట్పుట్. ఓకే. సో దీనిపైన ఏదైనా ఆపరేషన్స్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తే మెయిన్ టేబుల్ పైన దట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ ద రెఫరెన్స్ టేబుల్, బట్ ఇట్ వోంట్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ ద డూప్లికేట్ టేబుల్. ఓకే. సో మనం బేసిక్గా రియల్ టైంలో ఎలా చేస్తామంటే సో మెయిన్ టేబుల్ ఒకటి తీసుకుంటాం, మెయిన్ టేబుల్ పైన రెఫరెన్స్ టేబుల్ అనేది మోస్ట్లీ యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనకు న్యూ డేటా యాడ్ అయినప్పుడు ఈ డేటాలో యాడ్ అవ్వాలి. సో సో ఏదైనా ఫంక్షనాలిటీ న్యూగా యాడ్ అయింది డేటాబేస్లో, సో అది మనకి ఇక్కడ మెయిన్ టేబుల్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మెయిన్ టేబుల్ నుంచి మనకు రెఫరెన్స్ టేబుల్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అదే డూప్లికేట్ టేబుల్ మీద ఏమీ యాడ్ అవ్వదు మేడం. సో ఇది చేంజ్ అయినా ఇక్కడ ఏది చేంజ్ అవ్వదు కాబట్టి సో వీ వాంట్ టు టేక్ మెయిన్లీ రెఫరెన్స్ టేబుల్. ప్రీవియస్‌గా ఏం ఏం ఫంక్షన్ చేస్తారండి? కౌంటా? ఎట్లా చేస్తారు అది? సో ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్యాబ్ ఉంది కదా, యెస్. యెస్. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్యాబ్లో వీ హ్యావ్ కౌంట్ రోస్ ఫంక్షన్. కౌంట్ రోస్. ఓకే. సో ఇట్ విల్ సింప్లీ గివ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్ యాహ్! ఓకే. అండ్ ఈవెన్ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్. సో మీరు చూడండి ఇక్కడ జస్ట్ ఫిల్టరింగ్ చేస్తున్నాను. ఈ డౌన్ యారో మీద క్లిక్ చేసి ఐఎమ్ జస్ట్ ఓన్లీ ప్లేసింగ్ ద గవర్నమెంట్ వాల్యూస్. ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ గవర్నమెంట్ వాల్యూసే ఉన్నాయి. హ్మ్. సో ఇట్ విల్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్లో చూడండి, డూప్లికేట్లో వీఆర్ గెటింగ్ గవర్నమెంట్, మిడ్ మార్కెట్, ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ వోంట్ చేంజింగ్. యెస్. But in the reference you can check only government values we are getting. ఓకే. So whatever the changes applied on this main table, so those will be reflected on the reference table. ఓకే. సో కాబట్టి మనం రియల్ టైంలో మోస్ట్లీ రెఫరెన్స్ టేబుల్ కాన్సెప్టే వాడతాం మేడం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూప్లికేట్. ఓహ్! ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే. వై బికాస్ మనకు డేటా అనేది ఫ్రీక్వెంట్లీ చేంజ్ అవుతుంటుంది డేటాబేస్లో. లైక్ ఈరోజు ఒక 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయంటే టుమారో ఒక 10,000 రికార్డ్స్ వస్తాయి. హ్మ్. బట్ డూప్లికేట్లో ఇది రిఫ్రెష్ అవ్వదు. లైక్ న్యూ డేటా యెస్. యాడ్ అయినా కూడా ఇక్కడ యాడ్ అవ్వదు. సో దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద రెఫరెన్స్ టేబుల్.
ఓకే. బట్ ఎప్పుడైతే మనకు ఫిక్స్డ్ డేటా ఉంటుంది చూడండి, లైక్ ఈ డేటా ఇంకా ఎప్పటికీ మారదు, అటువంటి డేటాకి కావాలంటే వీ కెన్ గో విత్ ద డూప్లికేట్. ఓకే. ఓకే సార్. యా. దెన్ సో ఇలా ఇవి మనము వన్స్ వి క్రియేటింగ్ దీస్ టేబుల్స్, ఈ టేబుల్స్ అన్ని మనం లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లైక్ ఈ మెయిన్ టేబుల్ మనకు అవసరం లేదు ఇంకా. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని వీఆర్ టేకింగ్ ద రెఫరెన్స్ టేబుల్, రైట్? యెస్. రైట్. ఈ రెఫరెన్స్ టేబుల్ చేసుకున్నాం. ఈ రెఫరెన్స్ టేబుల్లో మనకు కావాల్సిన కాలం ఏంటి? సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఫిల్టర్ అవుటింగ్ దిస్ థింగ్. సో ఈ రెఫరెన్స్ టేబుల్లో వీ వాంట్ ఓన్లీ 3 కాలమ్స్ or else 4 columns, ma'am. So only I'm choosing the only segment, country, product, and then sales price, profit. ఈ రిమైనింగ్ కాలమ్స్ అన్ని నాకు అవసరం లేదు యాజ్ పర్ ప్రజెంట్ రిక్వైర్మెంట్ కి. సో ఓకే. ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ఎవ్రీథింగ్. So you can see only I'm getting only 3, 4, 5, only 5 columns. Okay. ఓకే. బట్ మనం రిఫరెన్స్ లో ఏదైనా చేంజెస్ చేసినా ఇట్ వోంట్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ ద ఫైనాన్షియల్. బ్యాక్ ఎండ్ కి మళ్ళీ ఇది జరగదు. లైక్ ఫైనాన్స్ లో ఏదైనా చేంజ్ చేస్తేనే రిఫరెన్స్ లో వర్కౌట్ అవుతుంది, కానీ రిఫరెన్స్ లో ఏదైనా చేంజ్ చేసినా ఇట్ వోంట్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ ద మెయిన్ టేబుల్. యెస్. యెస్. యూ కెన్ సీ రైట్. నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి. యెస్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ 3 టేబుల్స్ ని మన పవర్ బై డెస్క్టాప్ కి క్లోజ్ అండ్ అప్లై కొట్టడం బదులు, సో వీ వాంట్ టు హైడ్ దీస్ టూ బికాస్ వీ డోంట్ నీడ్ దీస్ 2 టేబుల్స్. ఓకే. సో ఈ 2 టేబుల్ అవసరం లేదు కాబట్టి, సో వీ డోంట్, మనం డిలీట్ అయితే చేయకూడదు మేడం ఏది కూడా. సో వీ హ్యావ్ టు హైడ్ దీస్ థింగ్స్. సో హైడింగ్ కోసమే సో జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఈ టేబుల్ పైన, సో వీ హ్యావ్ ఎనేబుల్ లోడ్. సో వీ హ్యావ్ టు అన్చెక్ ద ఎనేబుల్ లోడ్. ఓకే. అండ్ ఈవెన్ వీఆర్ గెటింగ్ వన్స్ ఎనేబుల్ లోడ్ ఆఫ్ అయితే విల్ ఫాంట్ సైజ్, ఫాంట్ స్టైల్ ఆల్సో విల్ చేంజ్. సో మీరు చూడండి ఫాంట్ స్టైల్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. హ్మ్. సేమ్ ఫర్ దిస్. దీనికి కూడా మనం జస్ట్ క్లిక్ అండ్ రైట్ అండ్ ఎనేబుల్ లోడ్ ని అన్చెక్ చేస్తాం. సో ఫాంట్ స్టైల్ అని చేంజ్. నౌ మీరు క్లోజ్ అండ్ అప్లై కొడితే మనకి ఈ 2 టేబుల్స్ అనేది పవర్ బై డెస్క్టాప్ కి లోడ్ అవ్వవు. ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ మాత్రమే లోడ్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీ డే మీరు డేటా గెట్ గెట్ డేటా చేసి దాన్ని రెఫరెన్స్ తీసుకుంటారు కదా? నాట్ అట్ ద ఎవ్రీ టైమ్ మ్యామ్. సో వెన్ ఎవర్ వెరీ గెటింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్, లైక్ మనకు హ్యూజ్ డేటా వచ్చింది, ఆ డేటాలోంచి మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ లిమిటెడ్ డేటా. ఓకే. లేదు మొత్తం మనకు ఉండే కాలమ్స్, ఉండే రోస్ అన్ని కూడా మనం యూజ్ చేస్తున్నామంటే సింప్లీ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ డూప్లికేట్ అండ్ రెఫరెన్స్, రైట్? రైట్. 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 మనకు డేటాని లిమిట్ చేసుకోవాలి అన్న టైంలో విల్ గో ఫర్ ద రెఫరెన్స్ టేబుల్. ఓకే. సో దీనివల్ల మనకు ఓన్లీ లిమిటెడ్ డేటానే మనం డెస్క్టాప్ కి లోడ్ చేస్తాం. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కాస్త పెరుగుతుంది. ఓకే. సో ఇలా మేడం. సో జస్ట్ క్లోజ్ అండ్ అప్లై కొడితే ఓన్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ద రెఫరెన్స్ టేబుల్. రిమైనింగ్ 2 టేబుల్స్ అన్ని కూడా హైడ్ అయిపోయాయి. హ్మ్. ఓన్లీ వీఆర్ గెటింగ్ సింగిల్ టేబుల్. లేదు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అగైన్ ఈ టేబుల్ కూడా కావాలి మనకు, సో అలా అటువంటి టైంలో మళ్ళీ సేమ్ ఈ ఎనేబుల్ లోడ్ ని చెక్ చేస్తాం. సో ఇట్ విల్ చేంజ్ ద ఫాంట్ అండ్ దెన్ క్లోజ్ అండ్ అప్లై. సో వీఆర్ గెటింగ్ వన్ మోర్ టేబుల్. సో ఫైనాన్షియల్స్ వచ్చింది, రెఫరెన్స్ వచ్చింది. ఓకే. ఓకే. సో సో డూప్లికేట్ రెఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా మేడం కాన్సెప్ట్? యాహ్! అర్థమైంది సార్. అర్థమైంది. సో ఈవెన్ మనకి ఇక్కడ మేనేజ్ లో నుంచైనా చూసుకోవచ్చు, ఆర్ఎస్ సింప్లీ మనకి ఈ పర్టికులర్ మెయిన్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద జస్ట్ క్లిక్ అండ్ రైట్ క్లిక్ చేస్తే విల్ గెట్ ద డూప్లికేట్ అండ్ రెఫరెన్స్. ఇక్కడ కూడా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఈవెన్ ఏ టేబుల్ పైన మనం క్లిక్ చేసినా సో విల్ గెట్ ద డూప్లికేట్ అండ్ రెఫరెన్స్, లైక్ ఎంటైర్ ఆప్షన్స్ విల్ కమ్. అండ్ ఈవెన్ డిలీట్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో దేర్. ఇక్కడ మేనేజ్ లో కూడా మనకు వి హావ్ డిలీట్ ఆప్షన్. డిలీట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ విల్ డిలీట్ ద టేబుల్. So I'm deleting the duplicate table now. So click on this particular duplicate table and manage and delete. So it will ask the delete. We are going to deleting that. ఓకే. So it will delete it.
చూడలేదు మ్యామ్. Okay, so now ఓకే. we completed this properties, nothing but, so it will give the table properties. మనం ఏదైనా దానికి ఒక ఈ టేబుల్ కి డెఫినేషన్ ఏదైనా రాసి పెడితే నెక్స్ట్ టైం ఫర్దర్ గా ఎవరన్నా డెవలపర్ వచ్చినప్పుడు హీ వాంట్స్ టు అండర్స్టూడ్ అంటే సో సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వీ కెన్ ప్రొవైడ్ హియర్. సో ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అండ్ ఆ టేబుల్ ఏ ఏ ఏ డేటా రిలేటెడ్ గా ఉంది. సో సమ్ ఏదైనా డిస్క్రిప్షన్ మనం రాసి పెట్టుకోవాలనుకుంటే వీ కెన్ రైట్ దట్. ఓకే. అండ్ వి ఈవెన్ మనకి ఎనేబుల్ లోడ్ అని చెప్పాను కదా. సో వి వాంట్ టు హైడ్ ద డేటా మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు అన్చెక్ దిస్ ఎనేబుల్ డేటా, ఎనేబుల్ లోడ్. హ్మ్. ఆ ఈవెన్ ఇక్కడైనా చేయొచ్చు, లైక్ అదర్ ఇక్కడ క్వీరీ ప్రాపర్టీస్ లో అయినా మనం వీ కెన్ డూ. ఓకే. సింపుల్ గా ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేది దట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ థింగ్. సో ఇక్కడ అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ అనేది ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫర్ ద ఎం లాంగ్వేజ్ అండ్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ యాజ్ వెల్. హ్మ్. అండ్ మేనేజ్ లో వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ డూప్లికేట్ అండ్ రెఫరెన్స్. ఓకే. కెన్ యూ రిపీట్ ద రిఫ్రెష్ ప్రివ్యూ సార్? ఓకే, రిఫ్రెష్ ప్రివ్యూ. దిస్ వన్. Yes, yes, yes. Okay, refresh preview. Okay, okay. So ఈ refresh Yeah. preview in the sense it will refresh the only particular ఇక్కడ పర్టికులర్ టేబుల్ ఏదైతే సెలెక్ట్ ఉందో ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ ని మాత్రమే రిఫ్రెష్ చేస్తుంది. ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు మన డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాబేస్ లో న్యూ రికార్డ్స్ ఏదైనా యాడ్ అయితే సో మన రిఫ్రెష్ ప్రివ్యూ కొడితే ఆ డేటా అనేది ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే. ఓకే. డేటాబేస్‌లో ఏమన్నా న్యూ డేటా యాడ్ అయితే రిఫ్రెష్ కొడితే మనకు ఇక్కడ న్యూ ఎస్, డేటా యాడ్ అవుతుంది. నాట్ ఓన్లీ యాడింగ్ ద న్యూ డేటా, మనకు డేటాబేస్ లో ఏ చేంజెస్ జరిగినా కూడా యెస్. దట్ విల్ యెస్ సార్. రిఫ్లెక్ట్ బై యూజింగ్ దిస్ రిఫ్రెష్ ఆప్షన్. సో, మనము ఐ మీన్ ఎవ్రీ టైమ్ వి నో రిఫ్రెష్ నీడ్ చేస్తూ ఉండాలి కదా? నో నీడ్ నో నీడ్ యాక్చువల్లీ లోకల్ డెస్క్టాప్ లో మనం అన్నిసార్లు రిఫ్రెష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. లైక్ వెన్ ఎవర్ వి పబ్లిషింగ్ అవర్ రిపోర్ట్ టు సర్వీస్ దేర్ వీఆర్ ఆటోమేటింగ్ ద రిఫ్రెషింగ్ పార్ట్. సో వీఆర్ ఓకే. డూయింగ్ ఆటోమేషన్ చేసేస్తాం అక్కడ బై యూజింగ్ గేట్వే కనెక్షన్స్ తో వీఆర్ డూయింగ్ ఆటోమేషన్స్. ఓకే సార్. లోకల్ గా మనం డెవలప్ చేసే టైంలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ అ న్యూ డేటా మీన్స్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్, అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ విత్ దిస్ రిఫ్రెష్ as well. ఓకే సార్. ఓకే. And even a refresh, direct refresh in the sense only particular selected table మాత్రమే రిఫ్రెష్ అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ యూ గోయింగ్ విత్ ద రిఫ్రెష్ ఆల్ మీన్స్ ఎన్ని టేబుల్స్ ఉంటే అన్ని టేబుల్స్ విల్ గెట్ రిఫ్రెష్. ఓకే. రిఫ్రెష్ ప్రివ్యూ ఇన్ ద సెన్స్ ఓన్లీ సింగిల్ టేబుల్ విచ్ ఈస్ సెలెక్టెడ్, ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ మాత్రమే రిఫ్రెష్ అవుతుంది. రిఫ్రెష్ ఆల్ ఎవ్రీ టేబుల్ విల్ బి గెట్ రిఫ్రెష్. ఓకే. సింపుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ రిఫ్రెష్ మ్యామ్, ఇట్ విల్ రిఫ్రెష్. మనకి ఏదైనా న్యూ డేటా యాడ్ అయితే ఇట్ విల్ గెట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో మీన్స్ ఐ విల్ షో దట్ యాజ్ వెల్. ఎలా రిఫ్రెషింగ్ జరుగుతుంది అనేది చూపిస్తాను చూడండి. సో సింప్లీ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ సాలరీ బోనస్. ఓకే, రైట్ నౌ మై ఎక్సెల్ నాట్ వర్కింగ్. ఓకే, ఓకే. నిన్న ఎస్క్యూఎల్ లో చూపించాను చూడండి మేడం. ఎస్క్యూఎల్ లో యెస్. యెస్. సెలెక్ట్ స్టార్ సెలెక్ట్ సమ్ డిలీట్ డేటా చేసాం. డిలీట్ చేశారు. యా యెస్. యా యెస్. డిలీట్ చేశారు. యా అలా వర్క్ అవుతుంది మేడం. డిలీట్ చేసి ఓకే. మీకు అప్డేట్ చేసి చూపించాను ఇక్కడ. యాహ్! ఐ అండర్‌స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ సార్. యా మేడం. So then we almost finished every concept here except these two, manage parameters and data source, and these two, merge queries and append queries. ఓకే. And even this we have like this is for machine learning some things. This also we are not using. ఈ ఆప్షన్స్ అనేది మోస్ట్లీ అసలు యూజెస్ చేయండి. మనకి చాలా హ్యూగ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా! చాలా కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా! ఎస్ మ్యామ్. సో, మనకు ఓన్లీ పర్టిక్యులర్ కాలమ్సే కావాలి అంటే ఇక్కడ చూజ్ కాలమ్స్ కదా! యా చూస్ కాలమ్స్ లోకి వెళ్ళి సో విచ్ కాలమ్స్ యూ వాంట్ టు చూస్. This is for go to column. యాహ్! చూజ్ Whenever we కాలమ్. want to choose columns we have to choose that particular columns. ఓకే. సో, You దిస్ ఈస్ just షార్ట్‌కట్. uncheck ఓకే. and then check which columns. యెస్. 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 సో, రిమూవ్ కాలమ్స్. ఓకే. Yes.
సో ఈ వన్స్ rows మనం రిమూవ్ కాలమ్ చేసాం సార్. మళ్ళీ okay. మనకు ఒక కాలమ్ కావాలి అంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ అప్లైడ్ స్టెప్స్ దగ్గర క్లోజ్ చేసుకోవడం కదా? Yes, back step వెళ్తే మనకు will give. So I'm యాహ్! just ఓకే. removing the top 100 records. యెస్. So we'll getting so now you can see the count. Only we're getting the 600. Okay. సో ఇక్కడ మనం మళ్ళీ ఈ రిమూవ్ టాప్ రోస్ అనేది రిమూవ్ చేసామంటే దెన్ విల్ గెట్ ఎంటైర్ 700 రికార్డ్స్. ఓకే. 700. ఇప్పుడు మనము 3 కాలమ్స్ రిమూవ్ చేసాం సార్. ఓకే. నాకు అందులో 1 కాలము ఆహ్, 1 మళ్ళీ కాలమ్ మాత్రమే మళ్ళీ రావాలి. 2 కాలమ్స్ ఆల్రెడీ రిమూవ్ అయిపోవాలి. అప్పుడు ఓకే దెన్ సో యూ చూస్ హియర్ ఐఎమ్ ఓకే. రిమూవింగ్ ద సెలెక్టెడ్ 3 కాలమ్స్. 3 కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేశాను అండ్ ఐఎమ్ ఓకే. రిమూవింగ్ దిస్ 3 కాలమ్స్. ఓకే. నౌ యూ వాంట్ అగైన్ కంట్రీ కాలమ్ అనేది మనకు బ్యాక్ కావాలి. యెస్. సో అలా రావాలంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద సేమ్ స్టెప్ నా. దేర్ ఈస్ నో సేమ్. సేమ్ స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్ళేసి అక్కడ ఓన్లీ యూ ఓకే. హ్యావ్ టు డిలీట్ ద 2 కాలమ్స్. దేర్ ఈస్ నో ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ హియర్. ఓకే. ఓకే సార్. యా సో స్ప్లిట్ కాలమ్ ఐ అండర్‌స్టూడ్ అండ్ గ్రూప్ ఐ యా అండర్‌స్టూడ్. ఈవెన్ యూజ్ ఫస్ట్ యాస్ split row we have one more thing. Yesterday I forgot to tell that thing. So in the delimiter or whatever the step, సో మనకు అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్ అనేది ఇంకోటి ఉంది మేడం ఇక్కడ. సో ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్ ఏం చేస్తుందంటే వీఆర్ స్ప్లిట్టింగ్ కాలమ్ వైజ్. బేసికలీ బై డిఫాల్ట్ గా కాలమ్ వైజ్ మనం స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ ద రో వైజ్ మీన్స్ దెన్ ఇట్ విల్ కమ్స్ ద అడ్వాన్స్ ఆప్షన్ లో వీ కెన్ చూస్ రోస్. హ్మ్. సో ఐ విల్ షో ద ఎగ్జాంపుల్. So we can choose the date column because we have a delimiter here. ఓకే. So by delimiter, సో ఇప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ 01 అనేది ఒక ఫస్ట్ రో, ఈ 01 అనేది సెకండ్ రో, 2014 అనేది థర్డ్ రో. ఓకే. ఓకే. బట్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూస్ విల్ బి సేమ్. ఓకే. సో అలా స్ప్లిట్ అవుతుంది. బేసిక్ గా మనకి ఎలా స్ప్లిట్ అవ్వాలి, 01 అనేది 1 కాలం అండ్ 01 అనేది ఇంకొక కాలం, 2014 అనేది ఇంకొక కాలం, ఇలా రావాలి. బట్ ఇట్ ఇస్ స్ప్లిటింగ్ ద రో వైస్ లైక్ 01 అనేది ఫస్ట్ రో, 01 అనేది సెకండ్ రో అండ్ 2014 అనేది థర్డ్ రో, ఇలా వస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ విత్ ద రో వైస్. సో యూ కెన్ సీ 11 2014, యాహ్! but the values will be same. యెస్. So ఇలా కావాలంటే we can go with that, but mostly we are not doing these things. యాహ్! కన్‌ఫ్యూజ్. Yeah, confused and ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ అసలు రాదు మేడం బేసిక్. యెస్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు టెల్. అండ్ సో ఇంకా హోమ్ టాబ్ లో ఈ 2 పారామీటర్స్ అనేది నేను లైక్ ఫర్దర్ గా చెప్తాను. ఈ 2 అండ్ ఈ 2. యెస్. మెర్జ్ క్వెరీస్, అపెండ్ క్వెరీస్. సో మోస్ట్లీ దీస్ 2 ఆర్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ మేడం. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ బేసిక్లీ. ఓకే. అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ గ్రూప్ బై ఫంక్షనాలిటీ మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఎలా వర్క్ అవుతుంది. యెస్. యెస్. అండ్ యూజ్ ఫస్ట్ రో యాజ్ ఎ హెడర్, వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ యెస్టర్డే. లైక్ ఫస్ట్ రో యెస్. అనేది హెడర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది లేదా హెడర్ ని ఫస్ట్ రో గా కన్వర్ట్ చేస్తాం, వైస్ వర్సా. అది డిఫాల్ట్‌గా తీసుకుంది కదా! నేను ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు yes డిఫాల్ట్‌గా డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంది. తీసేసుకుంటుంది. యెస్. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఈ హెడర్ మనకు మళ్ళీ కాలమ్ గా తీసుకోవాలి అంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద డౌన్ యారో అండ్ దెన్ యూజ్ హెడర్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ రో. సో ఈ హేట్ ఇవన్నీ మనకు ఫస్ట్ రో వచ్చేసాయి. యెస్. సో అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ దోస్ థింగ్ యూజ్ ఫస్ట్ రో యాజ్ ఎ హెడర్, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది. ఓకే. సో these 2 are the same similar steps. Okay, then ఈ ట్రాన్స్పోజ్ రివర్స్ రోస్ అండ్ ఈ కౌంట్ రోస్ అనేది just now we have seen. So you have to select any one column and just click on the count rows. It will count the number of rows. యెస్. And coming to this transpose and reverse rows. So transpose nothing but it will convert the like ఈ పర్టికులర్ కాలమ్ ని రోస్ గా కన్వర్టింగ్ చేస్తుంది.
సో మీకు చిన్న డేటా ఏదైనా చూపిస్తాను, బికాస్ ఇట్ వాజ్ హ్యూజ్ డేటా, యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. So I'm just selecting any one of the data. Okay. So here we're getting simple data with the date, employee name, employee ID, salary, bonus. Hmm. So where data was loaded. So ఇక్కడ మీరు చూడండి. So right now what we want, what we want to do, so transpose nothing but converting this entire column into rows. అంటే ఇక్కడ 01 02 2019 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ రో ఏమవుతుందంటే 01 03 2019 ఇక్కడ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా మేడం? ఒకసారి చేసి చూపించండి. చేస్తాను. అండ్ దెన్ ఈ ఎంటైర్ రో వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఎంటైర్ కాలమ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈ కాలం మొత్తం రోస్ గా అవుతుంది, ఈ రో మొత్తం కాలమ్ గా వస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ 01, ఆ 01 కి ఉండే 5 వాల్యూస్. ఓకే. బిఫోర్ దట్ ఈ 01 ఇక్కడ ఉండే, మార్టిన్ అనేది ఇక్కడ ఉండే, అండ్ దెన్ 101 అనేది ఇక్కడ ఉండే, 10,000 ఇక్కడ, అండ్ దెన్ బోనస్ ఇక్కడ. yes. So you can observe again. So we have data like this. So first was the employee name, employee ID, and then salary, bonus, 5 values. Okay. But whenever we doing the transpose, it will convert this entire column to rows. Okay. Like మన టేబుల్ ని మొత్తం రివర్స్ చేస్తుందండి. రోస్ ని కాలమ్స్ గా, కాలమ్స్ ని రోస్ గా కన్వర్టింగ్ చేస్తుంది. యా, అర్థమైంది. సో యా, ఈ ఫస్ట్ రో మొత్తం మనకు ఫస్ట్ రో, ఈ సెకండ్ రో మొత్తం సెకండ్ కాలం, థర్డ్ రో మొత్తం థర్డ్ కాలం, ఫోర్త్ రో మొత్తం ఫోర్త్ కాలం, ఇలా మీకు కన్వర్టింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే. సో యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ రో, ఎంటైర్ ఫస్ట్ రో విల్ కమ్స్ అండర్ ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ రో మొత్తం సెకండ్ కాలం వచ్చింది. సో విల్ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. సో 9 కాలమ్స్ వచ్చాయి మనకి ఇప్పుడు. ఓకే. సో బిఫోర్ దట్ మనకు ఓన్లీ 9 రోస్ ఉండే, but right now whenever doing the transpose we'll get the 9 columns. Okay sir. Okay. So this was the transposing, like converting the rows to columns or vice versa, columns to rows. Simple ga meer chuste malli, so it will converting the column to rows. Again when we doing the transpose, it will convert all the columns to rows through transposing. So reverse rows is nothing but it will get the last record as a first record, and first record last నుంచి ఫస్ట్ కి వస్తుంది మేడం రికార్డ్స్ అన్ని కూడా. ఓకే. టేబుల్ ని ఉల్టా చేస్తుంది, రివర్స్ చేస్తుంది. You can see 04 was the last record before. See again I will show. So Raj was the last record here. Okay, ఈ రాజ్ అనేది రాజ్, అండ్ దెన్ ఈ లైక్ రివర్స్ గా మనకు టేబుల్ అంతా రివర్స్ అవుతుంది. సో రాజ్ నెక్స్ట్ నల్ వాల్యూ గోపాల్ ఇలా వచ్చింది. yes. సో ఇఫ్ యు వాంట్ టు అబ్జర్వ్ అగైన్, ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ అనేది చెక్ చేయండి, మీకు ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేది ఉన్నాయి కాబట్టి యు విల్ గెట్. అదర్వైజ్ యు కెన్ సీ ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ ఫిల్ ఆప్షన్. ఫిల్ ఆప్షన్ ఏం చేస్తుందంటే, సో ఇట్ విల్ ఫిల్ ద వాల్యూస్. లైక్ మనకు ఒక టేబుల్, ఒక మిలియన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వచ్చాయి, బట్ వాటిలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సో మార్టిన్ అనేది ఫస్ట్ నేమ్, సో ఇక్కడ పెట్టేసి తనకు రిలేటెడ్ వాల్యూస్ అన్ని ఒక 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఆ 10 రికార్డ్స్ ని వాళ్ళు ఏమి ఎంటర్ చేయరు, అంటే ఫర్ టైం కన్స్యూమింగ్ దే వోంట్ ఎంటర్ మార్టిన్ నేమ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో బేసిక్ గా డేటా ఎంట్రీస్ అలా చేస్తుంటారు కొందరు. సో వాళ్ళ నేమే కాబట్టి సో రిమైనింగ్ కింద అంతా ఏమి ఎంటర్ చేయరు. సో అటువంటి టైంలో వీ వాంట్ టు ఫిల్ ద డేటా. సో మార్టిన్ అనేది ఇక్కడ నల్ వాల్యూస్ మొత్తం మార్టిన్ రావాలి, అప్ టు ఇంకొక వాల్యూ ఏదైనా వచ్చే వరకు. ఓకే. సో అలాంటి టైంలో వీ విల్ గో విత్ ద ఫిల్. ఇక్కడ జస్ట్ ఫిల్ వేసి మనం డౌన్ మార్టిన్ కింద ఉండే వాల్యూస్ అన్ని ఫిల్ చేయాలి కాబట్టి వీఆర్ డూయింగ్ ద డౌన్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ చూడండి మార్టిన్ 2 నల్ వాల్యూస్ ని మార్టిన్ తో కవర్ అప్ చేసాం. అండ్ దెన్ సురేష్ అనేది ఉండే, సురేష్ తర్వాత ఎన్ని నల్ వాల్యూస్ ఉంటే అన్ని సురేష్ తో ఫిల్ అవుతుంది.
యాహ్! అర్థమైంది. సో సిమిలర్‌గా సేమ్. ఇప్పుడు మనం అప్ చేస్తాం. అప్ ఇన్ ద సెన్స్ సో ఇక్కడ రాజ్ ఉంది. రాజ్ పైన నల్ వాల్యూస్ ఎన్నున్నా అన్నీ కూడా మనకు రాజ్ వస్తుంది. అప్ టు రాజ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఏదన్నా ఉంటే. యెస్. సో ఇక్కడ మార్టిన్ పైన ఇంకా మనకి ఏ వాల్యూ లేదు కాబట్టి మార్టిన్ అనేది ఫిల్ అవ్వదు. ఇక్కడ ఈ నల్ వాల్యూస్ మొత్తం సురేష్ అనేది వస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ ఫిల్ అప్ వాల్యూస్ కింద నుంచి ఫిల్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకేనా మేడం? యెస్. యాహ్! ఓకే సార్. ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఇక్కడ రివర్స్‌లో చేస్తే ఫస్ట్ రాజు అన్ని టాప్ వస్తాయి. అండ్ దెన్ మార్టిన్ మొత్తం కింద వస్తుంది. రివర్స్ రోస్ అర్థమైంది సార్. ట్రాన్స్‌పోజ్ కొంచెం కన్‌ఫ్యూజ్డ్‌గా ఉంది. బట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. యాహ్! సో ట్రాన్స్‌పోజ్. ఓకే. ట్రాన్స్‌పోజ్ ఐ కెన్ సే అగైన్. ఓకే. ఓకే. ఇక్కడ ఇచ్చాను. సో బేస్డ్ ఆన్ మన ఎంప్లాయ్‌తో బేస్ చేసుకొని చేద్దాం చూడండి. ఆర్ ఎల్స్ ఐయామ్ జస్ట్ డిలీటింగ్ దిస్ 2. ఇప్పుడు మీరు ట్రాన్స్‌పోజ్ చేస్తే ఇప్పుడు 0, 1 ఈ నంబర్స్ అన్నీ రోస్‌గా వెళ్ళిపోతాయి. యాహ్! మేడం. నేను ఫస్ట్ చూపిస్తాను. రో. సో ఇక్కడ చూడండి ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఐడీ, సాలరీ ఈ 3 తీసుకుంటున్నాను. మీకు ఓకే. సింపుల్‌గా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మన కాలమ్ వచ్చేసి ఇది. యాహ్! ఈ ఇప్పుడు మార్టిన్‌కి ఎంప్లాయీ ఐడీ ఇది. అండ్ దెన్ సాలరీ ఇది. సో మీరు ట్రాన్స్‌పోజ్ చేస్తే ఇప్పుడు హెడ్డింగ్స్ కాలమ్ నేమ్స్ వచ్చేసి లైక్ మార్టిన్, సురేష్, సురేష్, సురేష్ అట్లా యెస్. కాలమ్ నేమ్స్ వస్తాయి. యెస్. అండ్ 101 నెక్స్ట్ రోకెళ్తుంది. 101 నల్, నల్ 102 నల్ అట్లా వెళ్తుంది. యెస్. ఈ రో అంతే అంతా కదా? సెకండ్ రో వస్తుంది. సెకండ్ రో వస్తుంది. థర్డ్ రో వచ్చేసి ఈ కాలమ్. థర్డ్ కాలమ్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ రోకెళ్ళిపోతుంది. యెస్ మ్యామ్. సో కంప్లీట్‌గా ఫస్ట్ రో రిలేటెడ్ మొత్తం ఫస్ట్ కాలమ్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ కాలమ్. సో మార్టిన్ రిలేటెడ్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనకు ఫస్ట్ కాలమ్. యెస్. యెస్. సురేష్ రిలేటెడ్ సెకండ్ వాల్యూస్ అన్నీ కాలమ్ కూడా సెకండ్ సెకండ్ కాలమ్. రో. యెస్. యెస్. అర్థమైంది సార్. అర్థమైంది. అలా అలా వర్క్. సో యాహ్! టు సీ దట్ వన్ ఐ కెన్ సీ. సో మార్టిన్ రిలేటెడ్ వాల్యూస్, సురేష్ రిలేటెడ్ వాల్యూస్, అగైన్ యెస్. సురేష్ రిలేటెడ్ వాల్యూస్. ఓకే. ఓకే ఓకే మేడం. సార్. ఓకే. యాహ్! ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఫిల్ అప్, ఫిల్ డౌన్ ఇలా చేస్తాం. హ్మ్. ఓకే. అండ్ దెన్ ఈ యెస్. డిటెక్ట్ డేటా టైప్ అనేది సో వెనెవర్ వి డోంట్ హ్యావ్ ద డేటా ఐ మీన్ డేటా టైప్స్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్‌గా. రైట్ హ్మ్. నౌ ఆల్రెడీ మనకు డేటా టైప్ డిటెక్ట్ లోనే ఉంది కాబట్టి నథింగ్ టు వరీ. ఓకే కదా మేడం? ఓకే సార్. ఓకే. ఇది బై డిఫాల్ట్ గా మనకు పవర్ క్వెరీ అనేది డేటా టైప్ ని డిటెక్ట్ చేసేస్తుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అది డిటెక్ట్ చేయలేదు అంటే సో విల్ జస్ట్ సింప్లీ డిటెక్ట్ దట్, అదర్వైజ్ విల్ జస్ట్ చేంజ్ ద డేటా టైప్. హ్మ్. ఓకే. దెన్ రీనేమ్ జస్ట్ మనం రీనేమ్ సెలెక్ట్ చేయకుండా జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే రీనేమ్ అయిపోతుంది గదా! యా జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చినా విల్ గెట్ ద రీనేమ్. యాహ్! ఎల్స్ ఈ ఓకే. పర్టికులర్ కాలమ్ మీద మనం రైట్ క్లిక్ ఇచ్చినా విల్ గెట్ ద రీనేమ్ ఆప్షన్ హియర్. రీనేమ్. యెస్. యెస్. లైక్ ఓకే. లైక్ సేమ్ ఎక్సెల్ సమ్ అలా. యాహ్! యెస్. 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 ఓకే దెన్ ఈ పివోట్ అండ్ పివోట్ విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఓకే. ఇవి కూడా కాస్త టైం టేకింగ్ కాన్సెప్ట్స్. And then ఓకే replace సార్. values we already discussed. So we just click on these replace values. So whatever the e column lo unde values ni we are replacing with another values. So I'm just యాహ్! replacing the Martin with just M. యెస్. So Martin ఉన్న చోటల్లో M అయిపోతుంది. ఓకే. సో ఈ ఎర్రర్స్ ని రీప్లేస్ చేయడం ఎలా అంటే సో బిఫోర్ దట్ we want to give this uh, some whole number ఇస్తాం. సో ఇప్పుడు మనకు డేటా టైప్ నెంబర్స్ ఉంది బట్ వాల్యూస్ అనేది టెక్స్ట్ ఉంది లోపల. హ్మ్. సో అందుకు మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే. సో ఈ ఎర్రర్ వాల్యూస్ అన్ని రీప్లేస్ చేయాలి. సో అటువంటి టైంలో ఏం చేయాలంటే సో సింప్లీ గో విత్ ద రీప్లేస్ ఎర్రర్స్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రీప్లేసింగ్ విత్ ఆల్ జీరోస్. ఓకే. సో ఇది రేర్ కేస్ మేడం, బట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఆ ఆప్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే సార్. సో దెన్ ఐ థింక్
సో ఈవెన్ ఈ స్ప్లిట్ అనేది మనం ఆల్రెడీ డిస్కసింగ్ చేసేసాం. Mm. సో కమింగ్ టు ఫార్మాట్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ చేంజ్ ద టెక్స్ట్ వాల్యూస్, లైక్ లోయర్ కేస్ కి అప్పర్ కేస్ కి కన్వర్టింగ్ చేసుకోవడం. Okay. సో ఇక్కడ ఎం అనే క్యాప్స్ ఉంది, రిమైనింగ్ అనేది స్మాల్ ఉండాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ వాంట్ టు గెట్ స్మాల్ మీన్స్ సింప్లీ గో విత్ ద లోయర్ కేస్. ఓకే, అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద ఆల్ ఆర్ అప్పర్ కేస్ లో వచ్చాయండి. Mm. సో ఏదైనా సమ్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి, వాటిని ట్రిమ్ చేసేయాలంటే విల్ గో ఫర్ ద ట్రిమ్. సో అన్వాంటెడ్ స్పేసెస్ మనకు ఫ్రంట్ లో ఉంటే, సో ఆ అన్వాంటెడ్ స్పేసెస్ ని ట్రిమ్ చేస్తుంది. ఈవెన్ as సేమ్ ఆల్సో విల్ క్లీన్ ద సేమ్ అన్వాంటెడ్ స్పేసెస్ ని క్లీన్ చేసేస్తుంది. కమింగ్ టు యాడ్ ప్రిఫిక్స్ అంటే, సో మనకు ఏదైనా ఇక్కడ నేమ్ కు ముందు ఏదైనా మనం మిస్టర్ మిస్ సంథింగ్ వి వాంట్ టు యాడ్ మీన్స్, సో సింప్లీ వీ కెన్ డూ ద థింగ్స్. సో జస్ట్ మిస్టర్ అని పెడుతున్నాను. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ మిస్టర్. ఓకే కదా? ఓకే సార్, ఒకసారి ఫిల్లోకి వెళ్ళరా? ఓకే చెప్పండి. ఫిల్ మీన్స్ సో ఫిల్లింగ్ ద వాల్యూస్, సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే మెయిన్ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ బేస్ చేసుకొని డౌన్ కంప్లీట్ గా ఫిల్ చేస్తుంది అప్ టు 12 యా యా నెంబర్. యా ఎస్ 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 ఓకే 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 సో ఓకే సార్. ఈవెన్ ఫర్ ద ఇక్కడ సఫిక్స్ ఉంది. సఫిక్స్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద లెటర్ లో మనకు సంథింగ్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే విల్ గెట్. సో ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద @gmail. సో ఇట్ విల్ యాడ్. ఓకే ఓకే సార్. సో those are the topics which we want to discuss. ఓకే మ్యామ్. సో ఐ థింక్ టుడే ఎనఫ్ మ్యామ్. ఈ టాపిక్స్ చాలా ఉన్నాయి. ట్రాన్స్ఫార్మ్లో కొంచెం ఇంకా ఈజీ కంప్లీట్ చేయండి సార్. ఓకే, ఈజీ అంటూ ఎక్స్ట్రాక్ట్. ఇంకేం లేవు మేడం. సో ఇవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేయం. సో ఇది మనకు ఇప్పుడు మీకు పైథాన్ కానీ ఆర్ స్క్రిప్ట్ కానీ తెలిస్తే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దీస్ ఆప్షన్స్ we can directly run the python code and try it. So if you know the python script, we can write that python. నో సార్, నో. Yeah, అంటే బేసిక్ గా యూజ్ చేయం మేడం మనం మోస్ట్లీ. ఎందుకంటే పవర్ బిఐ అనే వాళ్ళు మోస్ట్లీ పైథాన్ అనేది మోస్ట్లీ రేర్ గా, చాలా రేర్. ఎస్. ఈవెన్ రన్ ఆర్ స్క్రిప్ట్ అయినా మనం రాసుకోవచ్చు. సో అది. అండ్ ఇక్కడ వస్తే ఈ స్టాటిస్టిక్స్ సేమ్ మనం ఇందాక చూసాం కదా, వాట్ వి సే లైక్ సమ్, కౌంట్. సేమ్. సో ఇక్కడ మనం ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ సమ్ ఎంత ఉంది, మిన్ ఎంత ఉంది. సో యూ కెన్ సీ ఆ పర్టికులర్ కాలం సమ్ ఎంత ఉంది, we are getting the sum. yes. And same. సో min max. సో అండ్ ఈవెన్ మీరు డేట్ కాలం మీద పెట్టారు కాబట్టి ఇవన్నీ డిజేబుల్ అయిపోయాయి. ఓకే. అదే మనం నెంబర్ కాలం మీద పెడితేనే ఇవి ఎనేబుల్ అవుతాయి. బికాస్ ఈ స్టాటిస్టిక్స్ విల్ వర్క్ ఆన్ నెంబర్ కాలం. సో ఇక్కడ మనకు కింద నెంబర్ లైక్ నేమ్ కూడా ఉంది చూడండి, నెంబర్ కాలం మీద వర్క్ అవుతాయి ఈ పర్టికులర్ బాక్స్. ఓకే. ఈ పర్టికులర్ బాక్స్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ కాలమ్స్ మీద మాత్రమే వర్క్ అవుతాయి. ఓకే. ఈ స్ప్లిట్టింగ్ కానీ ఫార్మాటింగ్ కానీ. వాట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ సార్? ఎక్స్ట్రాక్ట్ సార్. సో ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేది సేమ్ లైక్ స్ప్లిట్ బై డిలిమిటర్ ఉంది కదా, లైక్ మనం స్ప్లిట్టింగ్ చేస్తున్నాం కదా, సేమ్ లైక్ స్ప్లిట్టింగ్. సో వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా. ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసి మనం నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ 2 లెటర్స్ 1 కాలం, సెకండ్ 2 లెటర్స్ సెకండ్ కాలం, అలా మనం డిఫరెంట్ కాలమ్స్ గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. బట్ ఐ మీన్ స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ సింగిల్ కాలంలోనే వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా. సో నాకు ఫస్ట్ 4 లెటర్స్ వద్దు, ఓన్లీ లాస్ట్ 4 కావాలి. సో ఈ ఫస్ట్ 4 అనేది డిలీట్ అయిపోతాయి, లాస్ట్ 4 మాత్రమే విల్స్. ఓకే. ఓన్లీ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ చేస్తుంది. లైక్ ఫంక్షనాలిటీ సేమ్ గానే ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ క్లిక్ ఆన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. అండ్ సో ఫస్ట్ దీంట్లో లెంత్ ఎంత ఉంది, లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. సో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎంత ఉంది, ఓకే. వీ కెన్ కౌంట్ దట్ 0 1 లైక్ ఇలా
2, 3, 4, Yes. 5, 6, and 4, 10. సో జస్ట్ లెంత్ని ఆ పర్టికులర్ వర్డ్ లెంత్ ఎంత ఉంది అనేది వీఆర్ ఫైండింగ్. Yeah. అండ్ సేమ్ సిమిలర్గా సో ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఓన్లీ వీ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సో ఓన్లీ ఫస్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ఇది పెడుతుంది, రిమైనింగ్ మొత్తం డిలీట్ చేస్తుంది. Okay, sir. Okay. Only it will extract first three. I mean, what are the number we are providing? Only up to that number only we are getting the letters. Hmm. Same. రిమైనింగ్ హైడ్ చేస్తుంది. Delete అయిపోతుంది right now. డిలీట్. ఓకే. So last characters in the sense last నుంచి any characters we want to get. So ఓకే. from last 5 characters we want to. So 2019 and then fifth letter was the hyphen. ఓకే సార్. So similar గా again range in the sense ఎక్కడి నుంచి లైక్ ఒక బిట్వీన్ రేంజ్ సెకండ్ లెటర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఫిఫ్త్ లెటర్ లో ఎండ్ అవ్వాలి. అంటే సబ్ స్ట్రింగ్ లాగా మేడం, అంటే మధ్యలో వర్డ్ ఓన్లీ 02 కావాలి మనకు, ఇక్కడ వద్దు. సో యూ కెన్ సీ రేంజ్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్. స్టార్టింగ్ రేంజ్ ఏంటి, సో ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ద 3 అండ్ ఎండింగ్ రేంజ్ ఏంటి 4, 5 అండ్ దెన్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ద 6. సో ఇక్కడ చూడండి మనకు సారీ ఇట్ వాజ్ నాట్. సో ఇక్కడ మీరు రేంజ్ చూసుకుంటే స్టార్టింగ్ రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి కావాలి అండ్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎంత. సో ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద 2. ఓన్లీ మనకు మంత్ ఒకటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. చేస్తున్నారు చూస్తున్నాను సార్. సో ఇక్కడ మనకు ఇది ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అండ్ దిస్ వాస్ సెకండ్ క్యారెక్టర్, దిస్ వాస్ థర్డ్. yes. సో ఇక్కడ నేను థర్డ్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో ఓకే. థర్డ్ తర్వాత ఫోర్త్ వాల్యూ అండ్ ఫిఫ్త్ వాల్యూ, ఈ 2 వాల్యూస్ మనకు కావాలి. సో ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ద నెంబర్ 2. 3 తర్వాత 2 లెటర్స్ మాత్రమే నాకు కావాలి అవుట్పుట్ లో. ఓకే. అలా రాసుకుంటాం. ఐ మీన్ మనకి ఎన్ని రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే అన్ని నెంబర్స్ రాసుకుంటాం. లైక్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద రేంజ్ where to start and how many numbers we want. So we want to start after 3, third letter tarvata start avali, in the sense fourth nunchi start avali and only I want 2 letters, fourth to fifth, ee 2 letters e naaku output kavali. Okay. So we are getting only month value. Okay sir. Okay. Similar ga manaku year extract cheyalante, so we want to count 1 2 3 4 5 6, సిక్స్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అండ్ ఇన్ ద సెన్స్ సిక్స్త్ తర్వాత స్టార్ట్ అవ్వాలి అండ్ దెన్ వి వాంట్ 4 లెటర్స్. సో వి హావ్ టు ప్రొవైడ్ ద 6 అండ్ దెన్ వి వాంట్ టు గెట్ 4. We get 2019. Yeah, only year we get. Year yes. Because the 01 and hyphen was the 3 and 02 hyphen was the 3 letters, total 6. Yes. సో ఇలా మనకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేది యూస్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఈవెన్ టెక్స్ట్ బిఫోర్ డీలిమిటర్, లైక్ ఈ పర్టికులర్ డీలిమిటర్ ముందుండే టెక్స్ట్ మాత్రమే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది, ఈ డీలిమిటర్ ఆఫ్టర్ ద టెక్స్ట్ ఉండేది మాత్రమే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. టెక్స్ట్ బిట్వీన్ డీలిమిటర్స్ లైక్ ఇన్ బిట్వీన్ లో ఉండే డేటాను మాత్రమే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో వి వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ద డీలిమిటర్ అండ్ హియర్ వి హావ్ ఎ అడ్వాన్స్ ఆప్షన్. Only from the start of the input nincha or end of the input nincha, like starting nincha ending nincha we have to choose that. So hyphen anedi starting hyphen or else ending hyphen anedi adugutundi. Okay. Basically we are going with the starting hyphen. So number of delimiters anedi skip chestundi. So we are just going with the normal option. So you can see ఈ ఫస్ట్ హైఫన్ ఏదైతే వచ్చిందో దానికి ముందుండే వాల్యూ మాత్రమే we are getting. Okay. So you can see text before delimiter in the sense ఈ హైఫన్ కి ముందుండే వాల్యూ మాత్రమే వస్తుంది. సో those all will be 0101. ఓకే సార్. ఆఫ్టర్ అంటే అప్పుడు ఇయర్ వైస్ తీసుకుంటున్నాం. ఆఫ్టర్ అంటే ఈ రిమైనింగ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా వస్తుంది. 02 delimited 2000 year. Yeah, you can put that.
So you can see 0 to 2019. సపోజ్ మనకు 01 డీలిమిటెడ్ 02 రావాలంటే సో దట్ విల్ కమ్స్ బై మనకు బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి రాసుకోవాలి. సో అడ్వాన్స్డ్. మనకు బిఫోరే కావాలి. సో డీలిమిటర్ బిఫోర్ కావాలి. బట్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద అడ్వాన్స్లోకి వెళ్ళేసి సో వీ హ్యావ్ టు అడ్వాన్స్డ్. ప్రొవైడ్ ద డీలిమిటర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి రావాలి మనకు. వీఆర్ గెటింగ్ దట్. ఓకే. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే. సో ఇంకా ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇదే ఆప్షన్స్ మనకు. ఓకే సార్. దెన్ ఇంకా మనకు మిగిలింది మోస్ట్లీ యాడ్ కాలమ్స్ అనే ట్యాబ్ ఒకటే మేడం. హ్మ్. సో వీటిలో కూడా మనకు సిమిలర్ గా ఉంటాయి. సో యూ కెన్ సీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది, ఫార్మాట్ ఉంది. కస్టమ్ కాలమ్ మీన్స్ మన మన ఓన్‌గా మన మన లాజిక్ క్రియేట్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ఓకే. కస్టమ్ కాలం కానీ కండిషన్ కాలం కానీ దిస్ టూ విల్ బి అవర్ ఓన్ లాజిక్స్. మన ఓన్ లాజిక్స్ తో బేస్ చేసుకుంటాం. కాలం ఫ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే లైక్ ఎస్టర్డే చూపించినట్లు ఒక 1 or 2 వాల్యూస్ మనం ప్రొవైడ్ చేసామంటే ఆ వాల్యూస్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్ని ఫిల్ అవుతాయి. యాహ్! ఇక్కడ డూప్లికేట్ కాలమ్ అంటే ఆ కాలమ్ మీద క్లిక్ చేసి దాన్ని డూప్లికేట్ కాలమ్ అంటే అదే కాలమ్ మళ్ళీ పక్కన కూడా డూప్లికేట్ డూప్లికేట్ అవుతుంది. అవుతుంది. సేమ్ లైక్ యెస్. టేబుల్ ఎలా డూప్లికేట్ ఉందో మన కాలం అనేది డూప్లికేట్ అవుతుంది. యెస్. ఐ అండర్‌స్టాండ్. అండ్ యెస్. ఇండెక్స్ కాలం నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ గివ్ ద ఇండెక్స్ ఫర్ us. ఇక్కడ 1 2 3 అనేది ఇక్కడ ఉంది కదా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వి విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ కాలం విత్ ఇండెక్సింగ్. ఆ ఇండెక్స్ అనేది కూడా మన ఇష్టం. లైక్ వి వాంట్ టు గివ్ సమ్ 1001 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇండెక్స్. అలా హ్మ్. స్టార్ట్ చేసుకో. లేదు బై డిఫాల్ట్ గా అంటే 0 1 2 3 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ 0 నుంచి ఇండెక్స్ కావాలా. సో విల్ గెట్ 0 1 2 3 4 5 6. లేదు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద ఇండెక్స్ ఫ్రమ్ 1. సో 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. Or else if you want to give some custom number, so I want to give 1001 and increment nothing but like first row will be 1001, second row అనేది మనకు 1002 అయితే only 1, లేదు 1003 కావాలంటే we'll go for the 2, లేదు 1005 కావాలి నాకు, so I'm giving the 4. ఓకే. సో నెక్స్ట్ అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ 1001 1005 1009 like 4 values will be increasing for every row. యాహ్! ఓకే. సో ఇలా మనం డూప్లికేట్ కానీ ఇండెక్సింగ్ కానీ. దెన్ టుమారో విల్ డిస్కస్ దిస్ కండిషనల్ కాలం అండ్ దెన్ కస్టమ్ కాలం విల్ డిస్కస్ టుమారో. ఈ ఫార్మాటింగ్ అయిపోయింది అండ్ మర్జ్ కాలమ్స్ ఆల్సో విల్ డిస్కస్ టుమారో హౌ ఇట్ విల్ వర్క్స్ అని. అండ్ ఇండెక్స్ ఈవెన్ కాలమ్ ఇండెక్స్ కాలమ్ కస్టమ్ చేసినప్పుడు ఈ 101 నల్ 102 ఇవి హైడ్ అయిపోయినట్టున్నాయి. లేదు మేడం, ఈవెన్ మనకు ఇండెక్సింగ్ కాలం లేదా. ఓకే నేను ఇక్కడ చేస్తాను చూడండి. సో I'm removing everything. Okay, now I'm just giving the index column as custom. కస్టమ్. యెస్. So 1001 and I'm or else 1000 and I'm giving 5 as the increment. So it will give the 100 1005 100 1010 అలా వస్తుంది. అన్ని 5 5 ఇంక్రిమెంట్ తో వస్తుంది. యెస్. 105 5 10 ఓకే. 20. ఓకే. మనం స్క్రోల్ ఎళ్ళేసరికి నాకు Yes, అర్థం yes, కాలేదు. will confuse. యాహ్! Scroll. యెస్. యెస్. ఓకే. యాహ్! ఓకే. ఓకే సార్. Okay. Still, is there any doubt? నో. Like today topics, నో సార్. నో. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ and అండర్‌స్టూడ్. even some date ఇవి ఉన్నాయి డేట్ టైమ్ ఫంక్షన్స్. సో విల్ డిస్కస్ టుమారో ఇవి ఎలా వర్క్ అవుతాయని. మూవ్ ఆప్షన్ కూడా లేదు కదా, చెప్పలేదు కదా? మూవ్ యా ఈవెన్ దిస్ మూవ్ ఆల్సో. సో మూవ్ మూవ్ ఇన్ ద కన్వర్ట్ సెన్స్ టు మన లిస్ట్. కాలం ని మూవ్ చేసుకునేకి. లైక్ ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ విత్ ద రైట్ కి వెళ్ళిపోతుంది. సో మన కాలం అనేది రైట్ కి వచ్చింది చూడండి. నేమ్ అనేది ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉండే ఆహా! కాలం పొజిషన్ ని చేంజ్ చేసుకునేకి అండ్ మళ్ళీ లెఫ్ట్ కొడితే లెఫ్ట్ కి వచ్చేస్తుంది. మౌస్ పెట్టి అంటే అట్లా రాదా? అంటే జస్ట్ వస్తుంది బేసిక్ గా. సో వస్తుంది మేడం, బట్ ఇప్పుడేమో నాకు రావట్లేదు. ఏదో వచ్చింది చూడండి. యాహ్! వచ్చింది. ఓకే సార్. ఓకే.
ఇలా అయినా వస్తుంది, బట్ సింపుల్గా ఇలా అయినా మీరు చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈవెన్ హ్మ్. మనకు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ పెరిగేటప్పటికి, సో ఇక్కడ నాకు ఈ కాలం ఫ్రంట్కి వచ్చేయాలి, బిగినింగ్కి వచ్చేయాలి. సో దీన్ని హ్మ్. డ్రాగ్ చేసుకుంటూ రావడం అంటే సమ్ టఫ్. సో సింప్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ ద బిగినింగ్. లైక్ ఈ కాలం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఐ మీన్ లాస్ట్ కాలం, సింపుల్గా బిగినింగ్. ఇది బిగినింగ్ వచ్చింది. ఓకే సార్. ఓకే. అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ ద ఎండ్, ఇట్ విల్ గోస్ టు ఎండ్. ఓకే కదా మేడం? ఓకే సార్. చూడండి, ఇంకా రిమైనింగ్ ఏదైనా మిస్ చేసిన టాపిక్స్ ఉంటే ఐ విల్ కవర్ టుమారో. ఓకే. అండ్ ఈ వీకెండ్ కల్లా మనం పవర్ క్వీరీ ఎడిటర్ ఫినిష్ చేద్దాం. లైక్ టుమారో అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో విల్ డిస్కస్. అండ్ దెన్ మండే నుంచి విల్ గో ఫర్ ద ఎస్క్యూఎల్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే సార్. ఎస్క్యూఎల్ ఫినిష్ చేసామంటే మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద డాక్స్ ఫంక్షనాలిటీస్ కానీ, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న మెర్జ్ అపెండ్ కానీ, లైక్ మెర్జ్ అపెండ్ కానీ, అండ్ పివోట్ అండ్ పివోట్ కానీ, సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ కవర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎస్క్యూఎల్ లెవెల్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఎస్క్యూఎల్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే సార్. ఓకే. దెన్ దెన్ విల్ క్లోజ్ ద మేడం. వన్ మోర్ థింగ్, మీకు రికార్డింగ్స్ కావాలి కదా? లైక్ రికార్డింగ్ ఇక్కడ ఆప్షన్. నేను చేస్తున్నాను రికార్డింగ్, లైక్ లాస్ట్ ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా రికార్డింగ్ అయితే చేశాను. యాహ్!